Hello students, I am Poonam and welcome to another session of the lesson I am writing a letter. In this lecture, learn to read and comprehend. We will read how to learn to speak and we learn to write message and do the activities number 11, 12 and 13. If you didn't see the previous videos and didn't listen the previous lectures, so firstly listen the previous lectures so that you can complete your lesson. Okay, so let's start our activities number 11, that is related to learning to read and comprehend. Activity 11, the poem is about writing a letter. Write the steps of writing a letter mentioned in the poem. One is done for you. In this activity, we have to write the steps of letter. First is done for you, writing the date clearly. First step ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फर्स्ट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਡਰੈਸ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਕਲੀਨਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਵੈਲਪ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਔਨ ਇਟ, ਫਿਰ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਇਟ। ਓਕੇ, that these are the steps of writing a letter. Okay, let us start our activity number 12. Practice speaking the following words with your teacher. Stress the letters in capitals more than others in each word. ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਸਪੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਨੰਬਰ 1, ਲੈਟਰ। ਆਰ ਇਜ਼ ਸਾइलेंट, ਆਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਲੈਟਰ। ਨੰਬਰ 2, ਪੋਸਟ। ਨੰਬਰ 3, most. Number 4, person. Number 5, address. Number 6, begin. Number 7, travels. Number 8, anxious. Number 9, envelope. Clear? Read how to write a message. Firstly, we have to know what is a message. A message is short. Message short ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It has information for someone. Message ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। These days we can use mobile phones to talk, but it is still important to know how to write a brief message. Okay, important points to remember to write a message. Important points ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਫਰਸਟਲੀ, ਪਲੇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਿਦਿਨ ਏ ਬਾਕਸ। ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਡਰ ਔਰ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਔਰ ਸੈਂਡਰ ਦਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 3, do not exceed the word limit of 50 words. वर्ड्स की जो लिमिट है वो 50 तो क्रॉस नहीं होनी चाहिए।
Number 4, mention the time and date of the message. ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਅ ਬਰੀਫ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਡੀਅਰ ਪਾਪਾ, ਡੀਅਰ ਮੰਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਨੰਬਰ 6, ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਈਟ करना है। ओके। नंबर 7, राइट ओनली द इसेंशियल पॉइंट्स। सिर्फ आप ज़रूरी पॉइंट्स ही राइट करने हैं मैसेज दे विच। डू नॉट ऐड एनीथिंग एक्सट्रा, कुछ भी एक्सट्रा है जो वो ऐड नहीं करना। नंबर 8, यू कैन यूज़ एब्रीविएशनस एंड सिंबल्स। ਤੁਸੀਂ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਨੰਬਰ 9, ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਨੇਮ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 10, ਕੀਪ ਇਟ ਇਨਫੋਰਮਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ बना के रखना होंदा है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, here give a look on the message format। फॉर्मेट की होंदा है मैसेज बनाने का? फर्स्टली जो ब्लू कलर का तुसी बॉक्स वेख रहे हो, इस तरह का बॉक्स तुसी अपनी नोटबुक ते ड्रा करोगे, ठीक है। उस तो बाद की लिखना है? मैसेज लिखना है इत्थे कैपिटल लैटर दे विच। ओके। इस साइड डेट लिखनी है तो इस साइड टाइम लिखना हैगा। ओके। इधर सल्यूटेशन वही डियर मम्मा, डियर पापा, डियर फ्रेंड, जो भी जिन्हों भी तुसी मैसेज देना चाहते हो। ओके। हियर इज़ योर कंटेंट, जो भी तुसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो मैसेज के थ्रू, वो कंटेंट दे विच आएगी। तो जो कंटेंट है वो मोर दैन 50 वर्ड्स है, जोड़ा वो नहीं होना चाहिए। इस तो बाद तुसी इत्थे नेम लिखोगे अपना, जो भी मतलब जो भी परसन मैसेज दे रहा उस परसन का इत्थे नेम आ जाएगा। क्लियर? लेट्स डू एक्टिविटी नंबर 13। लेट्स रीड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन नवनीत एंड विनीता। नवनीत एंड विनीता दे विचकार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उन्होंने आप रीड कर देंगे। ओके। उस तो बाद देखते हैं आप की करना है, की कहते हैं आपू करन दे लई। नवनीत, हेलो, is that 2626068? Vinita, yes. Navneet, I'm talking to Harneet. Vinita, may I know who is calling? Navneet, I am Navneet. I study in the same college as Harneet. Is she there? Vinita, no, she has gone to the market. Why don't you call her on her mobile? Navneet, I tried, but it was not reachable. I need to give her a message. Vinita, you can give me the message. Navneet, tell her that the trip for tomorrow has been postponed and she must come ready for regular classes. Vinita, I will tell her. Navneet, thank you. So इस कन्वर्सेशन के थ्रू आप की वेख्या कि जो नवनीत है वो हरनीत नू मैसेज देना चाहती है, ठीक है। तो कि थ्रू मैसेज जा रहा है? विनीता के थ्रू, ठीक है। मैसेज कौन दे लिख के देगी? विनीता, बिकॉज हरनीत इज़ नॉट एट होम। देन वट इज़ द मैसेज? मैसेज की है दिस? वट इज़ द मैसेज विच Vinita write? Tell the trip for tomorrow has been postponed and she must come ready for regular classes. This is a message that Vinita has to type. Okay. Now Vinita has to go to her friend's house. Vinita hun apne friend de ghar chali jandi hai. So she writes the message for her need and paste on the refrigerator.
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਨੀਤਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਡੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹਰਨੀਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੇਗੀ ਉਹ? ਹੈਲੋ ਹਰਨੀਤ, Navneet called to tell you that your college trip has been postponed and there will be regular classes tomorrow. मैसेज किने दिता लिखा? विनीता ने। ओके clear? This is very simple format of message writing. Clear? Now let us do activity number 13. In this activities you have to write a message. You are the principal of a school. You have received a phone call from a student's father. Name of the student is Amrinder. He studies in 6th class. His father has said that Amrinder's grandmother is not well and he should reach home quickly. Write a message for the student. The message is to be sent to him in the class. मैसेज की देना ਆਪਾਂ? मैसेज वो हैगा Amrinder's grandmother is not well and he should reach home quickly. Okay, then how principal write the message? Firstly, he draw a box and then write in capital letter the word message. Okay, then he writes the date and here writes the time. Then he give salutation, dear Amrinder. Then he give the message which his father wants to convey to Amrinder. That is, your father rang up to tell you that your grandmother is not well and you should reach home quickly. मैसेज किने दिता? प्रिंसीपल ने। तो लास्ट दे विच प्रिंसीपल लिखा गया। ओके क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी हैव completed our lesson. I am writing a letter. So now do your lesson on your notebook and we will meet with another lesson, that is Kabuli Wala. It is a very interesting lesson. Till then, complete your lesson and subscribe YouTube channel PMJ class